So now we have reached Montrose Beach in Chicago. That is one side of Montrose Beach. So we are going to have some fun time here. And we are already seen Chicago downtown. So we are going to explore the Montrose Beach now. So let's go. Kathy? Bye. Press the green button to start. 8 a.m. to 11 p.m. Monday to Sunday, 15 hours. $2.50 hourly. Hourly park ചെയ്യാനായിട്ട് $2 ഉള്ളൂ. 2 hour പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $5. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മോൺട്രോസ് ബീച്ചിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോഗ് അൺലീഷ് ബീച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിന് അപ്പുറ സൈഡിൽ വേറൊരു ബീച്ചുണ്ട്, അവിടെ പോവാണ്. അത് മോൺട്രോസ് തന്നെ വേറെ ഏരിയ ആണ്. ഞങ്ങളിത് അവിടെ വേറെ ബീച്ചിലോട്ട് പോവാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്കേറ്റ് പാർക്കിൽ വന്നേക്കണാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Chicago in many ways. One way is to take the bus, another way is to park the car somewhere in the parking lot and use a cycle, or you can just walk. But we take the walk because we have 4 people and kids cannot ride a cycle at this time safely in the city, so we are just walking. Part of Chicago, and that is the Montrose Avenue. These areas are basically the central part with most of the buildings are condominiums and apartments. And that side you can see a park over there, and after that there is a beach that we have just went to. So let us walk to the main part of Chicago. Park over there, and this is a washroom, and kids want to go to the park, so let us enjoy for some time in the park. So അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നിടയ്ക്ക് ഒരു പാർക്കുണ്ട്. ജോണത്തനും കാത്തിക്കും പാർക്കിൽ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പാർക്കിൽ പോയി കുറച്ചൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഷിക്കാഗോ സെൻട്രൽ ഷിക്കാഗോയിൽ അടുത്തുള്ളൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു പാർക്കാണത്. Yeah, go. Go, go. So ഇവിടുത്തെ ഒരു വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റിയാണ്. പുറകെ അതെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മൈതാനമുണ്ട്. What's that they going to? You have to put your leg over there. And go up here? No, here. Here? Yeah. And go down?
പക്ഷെ ജോണത്തിന് അവിടെ കയറണം എന്ന് പറയുന്നു. ജോണത്തിന് അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാ? I don't know how to do it. Do you want to go inside? Yeah, no. Puppy, Papa. I can go here. Yeah. ജോണത്തിൻ്റെ അവിടെ പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുവാണ്. Yeah, I'll help you down. Okay, get down. I can make me down. Just jump. That's it. ഇവിടെ പുല്ല് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുല്ല് വിരിച്ച് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാസ് ആണെന്ന് എഴുതി നോക്കിയതാണ്. ഗ്രാസ് അല്ല, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ പാർക്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പുല്ലാണ് വിരിച്ചേക്കണത്.